Dakika 37 saa 12 Afrika Mashariki, tunaendelea kutazama Kenya's Gold. Kuna jina nimejaribu sana kutamka la pili, lakini wacha nitumie Sam. Sam, kuna swali ambalo ningependa sana kuuliza. Wakati huu sasa msimu wa mavuno, yamekuwaje kwako? Mavuno ilikuwa, it was okay with the harvest, but I would say I faced the major challenge being availability of labor as one of them. Was previously there were a lot of people who were ready to offer labor, but nowadays you get the cost of labor has gone up, which is another factor that is affecting our production. Because once you do the farming as a business, you will feel the pinch. Kwa sababu hapo wataclaim chakula imepanda, sasa pande yako pia wewe you have to unaongeza padebe. So it has been a challenge. Alafu previously kulikuwa na issues kwa sababu maybe you had the harvest with you, uko umepeleka, so you get that you don't have the cash flow. Okay. So it's a challenge for you because the coffee berries are ripe in the shamba and you have to pick them, zisikuwe overripe, because you still want to maintain a good quality grade. So you have to know where to find the finances to finance your harvest. Now, Joseph, if we speak on the harvesting aspect, we've had a couple of farmers talk about the harvest they're getting now, like the previous year, has reduced comparing to what they used to get before. We'd like to find out if that is also a challenge that you have faced, and maybe what you think are some of the major factors that are leading to the decline in how much we're getting from our coffee bushes right now. Thank you for it. The main challenge we are facing in the coffee sector, especially last year, there's a disease called thrips. This disease caused a mayhem in our trees. And when it came to harvesting, one debe is costing a farmer 100 shillings to harvest one debe. And this money is not available. As my brother has said, we have also another problem of labor. You know, if you come to our area, foreigners are very many working there, and they do not know how to do the work of coffee. The other challenge is the climate change. And this climate change has made us decide to use other means of cultivating our shambas. Especially, we are using now organic fertilizer. And in many factories in our society, we have decided to let the dealer leave the fertilizer at the factory level. A farmer anakusanya pesa. He or she goes there and buy a packet because it is cheaper than the chemical fertilizer. Two, it is doing very well in the trees. So we have decided to go to the organic because even when you get an SMS to buy this called subsidized fertilizer, we are not getting it. Not to forget, Varent and my brother, our CS promised security in coffee. Do you know we are paying? We are not given that service free. We pay now, and he said it will be free. The other thing we are, and can you imagine, every night, and you know we are in the post-harvest. After harvesting, there's a process. Unakausha ile kahawa, unaichukua unaipeleka kwa mila. Sasa unajua lazima ichungwe. Na bado tunaona shida itakuwa mingi kwa sababu ikifika kwa mila, kama kule kwetu Kigumo tutakuwa tuna mill kahawa. Iko kahawa ile inatoka kwa ile white, inakuja inaitwa Rashuma. That coffee cannot stay there without proper security. So we challenge our government, and especially the county government. Please provide security. Please give more licenses to millers, because the backlog, I will repeat, at the KPCU is a mayhem. Mimi mwenyewe nimejionea KPCU leo. Hiyo kahawa ni mingi sana, na KPCU cannot cope with that coffee. Let us have more millers. The other thing I would like to talk about is this GMR. Hii kitu wasipochunga itakuja kuwalamba. Na ndio unakuta
Telel na Violet, wakati hii kipindi nafika saa 12, sisi wengine tunawacha ng'ombe hata kama ulikuwa umeiosha uende ukaangalia hii kipindi, especially siku ya kahawa. Mimi kwanza siwezi fanya kazi nyingine kwa sababu, na niliwaambia mti mmoja wa kahawa, na jana tulikuwa na kipindi leto na Kimiti ya mtu anaitwa Muchwe, kahawa mzuri kabisa. Ikiwa mti mmoja ya kahawa itakopea 40 kgs, let us not go to the 150 which is untenable that they have been talking about. Let us stay at the average of 80. Can you imagine 40 kilos times 80? That is 320 shillings per one tree. That is 200. Kama uko na miti 100 kama vile mama alikusema yule mlikuwa naye Telel, utaenda kuhangaika kusumbua wazazi ukiwaitisha pesa. Ya mwisho, hata kama tunalaumu serikali kwa kila kitu, Madam Violet, let us say sio kila wakati tunalaumu. Hii pesa tulipewa ya 4 billion. Sisi watu ya Komadai tunafurahi. Tarehe 24 watu wale wali-apply, na ujue kahawa ni kilo. Kama huna kilo wacha kelele mingi, kwa sababu hata watu wakilipo na shilingi 200 hutapata pesa. Jambo la kwanza uwe na kilo. Jambo la pili uapply. Sisi tarehe 24 tukiwa tumejishika safu namna hii, simu zote wale watu walikuwa na kilo kwa kahawa kwa society, tulipewa na 20 shillings. After the signature ya president to the finance bill, tarehe 6, that was last Saturday, tukapewa another 20 shillings. Kwa mara ya kwanza katika Kenya hii nimeona tunakula mahindi ikiwa bichi, kwa sababu ile kahawa tumekula na 40 tayari iko kwa tumbo, iko kwa mnada, hata haijakauka. Naam, shikilia papo. Inafurahisha sana namna anavyoeleza kwamba kuna mavuno mazuri ambayo yanajitokeza sasa hivi kifedha. Kwako wewe mwenyewe umekutana na hili na unafurahiaje kama kijana mdogo sasa? Myself naweza sema the space I've entered into, I'm seeking to increase my production. Kwa sababu quality of Kenyan coffee inajulikana, tukisema premium AA, that's a trademark of Kenya. Lakini unless you go back and do proper husbandry, ufanye good agricultural practices, hapo ndio utatoa your quality of coffee. And we all know kahawa kama quality haiko juu, bei pia itakuwa ni shida. Kwa hivyo myself, I would say I would seek una grow cottage industry in the coffee. Kama ni ku-apply, I apply for a grower miller, nikiwa bado as a small scale farmer. Then from there, I can also be roasting my own coffee. I can also market my own coffee. We are in the digital world. Sasa sisi young people, you can go wherever channel you want. You can post whatever you are selling. You can even be able to export. Kwa sababu serikali iliitikisha the second window, which is direct sales. As long as you stay within the regulations, unajua we seek to have newer markets. And if ukiona hapa chini hapa fiki bei unapaa. So I just will seek the technology advances in the market that we are living in today ili kuongeza the quality. Hapo kwa quality, there's a challenge. Wakati umepeleka kahawa kwa mills kama KPCU na wale wengine, we have one problem of grading. Mkulima amejisumbua, ametengeneza kahawa, ametafuta quality kama vile Kimondoi anasema, lakini ikifika kwa mila, they do not want you to be there when they are milling. So wanaiba grades. Na ujue kila mtu anahitaji pesa Telel. So what they do, when they are milling, kuna mtu amewaona na njia ingine, wanaiba ile grade mzuri pale, wanamuuzia, wanakuwekea ile grade yake ilikuwa mbaya. Na kuna kitu inatushangaza. There's a coffee bill that was taken to the Senate. Tukaambiwa na Mheshimiwa Kamau Mulango inaenda second reading. Sasa hii second reading yao inakuwa ni sijui until when. Hii sheria iwe sheria. Na Coffee Research Foundation irudi. Coffee Board of Kenya irudi. Na zikirudi kuna mambo mingi sana ita-improve. Kwa sababu kama kwa mfano mchanga imeharibika. Na tungetaka kuwa tukipimwa mchanga, tulikuwa tunapeleka Coffee Research Foundation. Sasa tuko na nani? Hiyo grading, kahawa inauzwa na cup
haiuzwi na grading. Mimi sijawahi kuenda kwa mkahawa na nauliza kahawa naambiwa tutakuuzia yeye. Mimi naitishanga kahawa naletewa kahawa. Kwa hivyo hii ni wizi inakuwaga katikati ya hawa ndio waseme iko mambo ya grading. All right. Yes. So there's need for transparency in the There is no country. transparency in the grading area. Right. On the same, I will seek to sensitize the farmers. You can do your own private. You can have your own private liquor. Now I'm provided under Coffee Directorate. So if farmers knew or any producer knows that, you can just go so that you can have a benchmark to compare the profile of your coffee, the grade of your coffee, the cup quality and everything. At least you have a base mark. Una compare, nilikuletea hii, you've told me this. They shouldn't have a divergence which is so large. So from there, with that knowledge, it will help to maintain your grades. So that the farmer stays in the business of coffee themselves. Kuna mkulima ambaye anakutazama, umesema private liquor, mgemaji wa binafsi. Hawajui bwana watapataje. Wewe unaweza mfafanulia vipi ajue huyu ndampataje huyu mgemaji? Coffee Directorate kunayo hapa Nairobi. And I think they are in the regional basis. Unajua hasa walikuwa natumia the provincial administration. In the Coffee Directorate, there's a money too. Once you get in touch with them, wanaweza kufanyia private liquoring yao na wakwambia the quality of your cup. Ndio maana so that you can follow up with your miller regarding the quality from there. Na utaweza kuhakikisha your own quality. Isikuwa unafanya kazi ngumu, then you don't have information past. Once you give the miller your bags, hawezi elewa what goes on next after that. Yeah. Finally, Max, Violet na Telel, naambia mkulima, iwe ni ng'ombe, kahawa, mbuzi, this new tax the government intends to introduce. Watu wakae macho. Na kila watu wamechagua mbunge wao. Wabunge tunawaomba. We are the markers. And 2027 is not very far. All right. Now, very final, as we wind up, maybe Samuel, you can speak to the young person out there who is wondering, should I get myself into the space of agriculture? What advice do you have for them? I'll tell them, it's actually Kenya's gold, because everybody knows the backbone of Kenya is agriculture, and it's not just in the talking of it, but also in the practicability of it, because we're seeking food security. And we seek food security from all measures. Because coffee is food security in the morning, because we'll have a cup of coffee. So let's start with coffee before we have lunch. Sasa. Sure. Asante sana. Sam, nimepambana hali yangu kutamka jina lako la pili, lakini baadaye ndajifunza. Asante sana kwa kuja kwako vile vile Joseph. Tunashukuru sana kwa mchango wenu mkubwa. Kwangu pia nisemeje asante kwako mtazamaji kwa kufuatilia Kenya's Gold kama kawaida kabisa kila siku saa 12 hadi saa 1 jioni. Basi itakuwa ni radhi ujiunge nasi, maana hapa ndo shule, kalamu, karatasi, kiti kitako, sikiliza, tekeleza ili baadaye nawe usaidike katika maisha hasa kupitia ukulima. Na hitimisha kwa sasa. Jina langu ni Emmanuel Terero, salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka tutatimiza ndoto. All right, now that is all the time that we had for you today on our Coffee Lounge. Thank you so very much, our guests, for making time and dropping a lot of golden gems in our golden conversation. Of course, the team that is working tirelessly to make this production a success, a very big thanks. And our audience that chooses to be with us every single day of the week, thank you so very much. Now, my parting shot for the day will be an interesting fact about coffee. When it was originally discovered, it was not called coffee, it was called Hawat Albun, which is an Arabic word which means wine of the bean. If you didn't know, now you know. See you next time, which happens to be tomorrow. My name is Violeta Ngina. Goodbye.